Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. We invite everyone to take their seats. Welcome those who are joining us both in person and online on this chilly Shabbat morning, but warming the soul with tefillah and searching as we turn to page 99 or page 2 in Sim Shalom. לפניך רוח חי וקיים שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך ידידיי Page 102 or page 10. הריני מקבל עליי מצוות הבורא ואהבת לרעך כמוך הריני מקבל עליי מצוות הבורא ואהבת לרעך כמוך. Invite you to rise if we're able. Page 103 or page 10, Birkot HaShachar. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן ביום ובלילה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה בצלמו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה בן חורין ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה בישראל ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עברים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מטיל הסעודים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם כיף כפופים ברוך אתה אדוני ברוך אתה אדוני ברוך אתה אדוני מלך העולם המלכים מצד גבר ברוך אתה אדוני מלך העולם שעשה לי כל צורכי ברוך אתה אדוני מלך העולם שעושה לי כל בגבורה ברוך אתה אדוני מלך העולם ונותן ותפארת ברוך אתה אדוני מלך העולם הנותן ליעקב ברוך אתה אדוני מלך העולם המעביר שינה מעיניך ויצור ויביא רצון מלפניך יהי רצון מלפניך. ודבקנו ביצירתו מעשים טובים ותננו היום ובכל יום לכן ולחסד ורחמים בעיניך ובעיני חורנו ותקמל לו חסדים טובים ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. May be seated. We turn now to Mizmor Shir Chanukah Tabayit LeDavid on page 120 or page 50, and we'll join together after davening on our own for Elecha, the 8th line from the bottom. Mizmor Shir Chanukah Tabayit LeDavid. זמרו לאדוני חסידיו והודו לזה. ולמות לעולם אדוני ברצונך נתן ישראל אליך אדוני אקרא ואל אדוני אתחנן מה בצע בדמי בריתי אל שחר
העפר היגיד עמיתך שמע עלי ולכונני אדוני אהיה עוזרי הפכת מספדי למחול לי פיתחת שרי ותעזרני שמחה למען יזמרך כבוד ולא ידור those who are mourning or marking a yard site to rise for Mourners Kaddish, page 121 or page 52, and those on Zoom to unmute. Yitgadal v'yikadash shemei Rabba. Amen. B'amad divrak yiruteh v'yamlich malchuteh. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיא. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמר קודשה ברכו לאל אמין כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מנשמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Amen. We turn now to page 122 or page 54, Psukei de Zimra. Please rise if you're able. ברוך שאמר והיה העולם ברוך הוא ברוך עושה בראשית ברוך אומר ועושה ברוך גוזר וקיים ברוך מרקם ברוך אלוהינו ברוך מודה מציל ברוך אתה אדוני גדלה ומשבח עפרה ונשכיל שנזכיר שמך מלכנו אלוהינו יחיד חיה ושמונה ברוך אתה אדוני יחיד העולמים מלך משובח מפואר שמו הגדול ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתשבחו. May be seated. We turn now to Oded LevAri Kitov, page 132 or page 72. הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו הודו לאלוהי האלוהים כי לעולם חסדו הודו לאדוני האדונים כי לעולם חסדו ועושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו ועושה השמיים מגדולה כי לעולם חסדו ורוקה הארץ על המים כי לעולם חסדו לעושה הורים גדולים השמש לממשלת ביום כי לעולם חסדו ירח וכוכבים לממשלות בלילה כי לעולם חסדו למכה מצרים בי וחורם כי לעולם חסדו לגוזר ים סוף
ונחלה, כי לעולם חסדו על ערי ישראל, אהבנו. This psalm on Psalm 118, Psalm 136, sorry, Psalm 136 is a psalm that begins with all these ways that the refrain is Ki le'olam chasdo, that God has enormous or enduring compassion or love, and it marks all these ways from the moments of creation and then to our liberation. But in the midst of all the praises are a number of less compelling aspects of the nature of how God plays in the Tanakh, and the more aggressive or triumphalist aspects of our own liberation then leads to our defeat of others, or God's defeat, at least in the terms of the liturgy. And we're in a Shabbat of healing. This is Shabbat focused on healing as part of through the Jewish Theological Seminary. In many ways, sometimes it feels like the liturgy needs to be healed, just as much as we all need to be healed from illness and pain. And so I'm wondering how you feel about the notion if the liturgy needs to be healed in some way, and how do you go about doing that? It's a long... Just a little bit of a reflection. I do believe that, we are reciting a liturgy that is very old, and the paradigms of our ancestors who composed this liturgy in different... This was not composed in just a couple of years. It was composed over a long time, over centuries, different layers. But certainly our ancestors had a different paradigm than ours. And they saw things a little different than we see them. And I think there is a lot of room for healing, and at the same time we want to preserve the ancient text because we're committed to the tradition, and we're committing to wrestling with the things that are difficult or rough or challenging for us in the ancient text. We want to preserve it and we want to heal it. And so we have to bridge that gap between the preservation, the commitment to tradition, to also to have a universal Jewish language, across all the communities and all the lands where Jews pray. We want to have the same language, and we want to heal. And so I think we heal by talking about it, and also we heal by making little changes, not substantial changes that change everything. In some places we have skipped over some prayers that we feel are a barrier in terms of our spiritual longing, and so we've skipped over certain things. We made small tikkunim over other things, and then we just hold this tension in conversation, in study. We midrashize. I think every one of us who is capable to do that exercise in our mind or in our soul, to try to metabolize some of these things. And I'll speak for myself. I'm not a literalist. And I take this as poetry. And when we say, what is April is the coldest month? Is that right? Is that the cruelest month? You can't take that literally, right? So poetry is not to be taken literally. Some things, Marshall used to say, some things in the Bible are to be taken very literally. You shall not murder. Cannot take that poetically, right? But we take this poetically and interpret and adjust, and that's how I deal with this. And the truth is that, just the last thing I say is that we talk here about
the smiting of the Egyptian firstborn, it's an act of violence. But the truth is that there's plenty of violence in the world, and liberation is often not. It's another thing that we maybe live for Pesach when we talk about liberation from Mitzrayim. But there is sometimes things don't happen without even the act of birth. There is violence, there's blood, there's pain. There's suffering in a sense, right? Yes, there is. I can attest. I witnessed it, but I haven't experienced it, but I witnessed it. Yeah, I think also in some way, when you say you're not a literalist, none of the rabbis were literalists either, in many ways. I mean, some of the things I find that most compelling about the tradition is that in the midst of taking something so incredibly sacred like the Torah, the rabbis filled in the gaps or asked questions to wrestle with certain things or found other answers to things that they found uncomfortable. And so it's actually not anything new that we do in our attempt to heal the text and heal ourselves. The rabbis were also trying to do that. They got rid of certain aspects of the tradition by saying no one practices this anymore. And so in many ways what we're doing is very old but very new. At the same time, if it's just the things that kind of trigger us that are different from our ancestors, and that conversation, that opening up, also the acknowledgement of the pain that lives is part of what heals, to say it's true, this is hard, and then we open up the possibility for some healing. Healing doesn't happen personally in terms of the soul, at least, unless we acknowledge that it's there. So I invite us as we move through the tradition and the liturgy, if we find those places that kind of set us back or make us pause and we feel that kind of pain, to work with the pain rather than subdue the pain. That's part of what tefillah is about, too, is to work with the pain and seek out God in our attempt to heal it. Felicia, if I may, I also finding fascinating how the liturgy change, actually, to a certain degree. The conservative movement might not be the fastest in moving liturgy into a different direction, but from the Harlow of 1985 that did not have Imahot, but already had change even before Harlow. Somewhere in the 60s or 70s, the conservative movement moved away from Shelo Asani Isha. Right. And for us, who has blessed, praising God for not making me a woman. And that still it's very revolutionary of them. That's right. But if you think about it, there was a movement even within the liturgy. There were definitely attempts, and again, in the case of even the not reading for Macharet Mot in Yom Kippur, there's definitely attempts of not having things that could be offensive or that we don't feel comfortable choosing that text. There are definitely attempts, and the question is in our hands. We in our lifetime will definitely see change, and as we move ahead, the next generation are going to be more. We were talking about the fact that our kids, from a gender point of view, are in such a different place to have the conversation than us, and definitely much more than our parents. So kind of like. Yes, it's true. So some of those changes have been instituted, while some of them are actually happening within us. Some of those discomforts then get adjudicated, really, in the birthing of new Sidurim, etc. So our hope is to birth through less pain, but certainly create through prayer new worlds through our search. We turn now to Mizmor Shir L'Yom HaShabbat, page 134, page 76. We'll daven and then join together for Magadlu. מעולם מקום
צדיק אתה מה לפרח כלך בלבנון. להגין כי השער יסורי ולא אבלתה בו. נשאו נרות אדוני נשאו נרות עולם ישאו. עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נא בקודש, אדוני, לאורך ימים. Ashrei, page 136 or page 80. אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד ארוממך אלוהי המלך, פברך שמך לעולם ועד. לכל יום אברכך והלל שמך לעולם ועד. גדול אדוני מולל מאוד ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו. הדר כבוד הודיך ודברי נפלאותיך עשיך. בעזוז נוריותיך יאמרו גדולתך אספרנה. זכר רב טובך יביעו וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני רחביים וגדול חסד. טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו גבורתך ידברו. להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. עין כל אליך יסברו ואתה נותן להם לתאכלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו לכל אשר יקראו באמת. רצוני רעב יעשה ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיע. תהילת אדוני ידבר פיו יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. We turn now to Psalm 150, page 141 or page 88. Hallelujah, Hallelujah, bekodsho.
Nishmat Kol Chai, page 145 or 334. Nishmat Kol Chai, Tivarech et Shimcha, Adonai Eloheinu. Nishmat Kol Chai, תברך את שמך, אדוני אלוהינו. תפארת רומם זכרך מלכות בין העולם והעולם אתה אלו ולדך אין לנו מלך גורי בשם פודה ומציל ומפרנס ומחיה כל צרה המנהג עולם וחסד ורצף רחמים באדוני לא ימים ולא ישן ומארד ילופינו מלא שיר הקיים ולשוננו מן הכמון גלה וספסוצים כשמש וחייב וסוד כנשוי שמיים ועלמות הנה אנחנו מספיקים להודות לכם. מצרים ילתנו ממצרים גאלתנו אלוהינו ואת עבדים ואל תדשנו אדוני אלוהינו לנצח על כן עברים שפילגת בנו ברוך נשרש הן הם יודו וירחו כי כופר לכם בכל לשון לך תשבע בכל נהללך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני יאי ראי ראי וכל קרבי את שם קודשו היי 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 בתעצומות עוזך הגדול בכבוד שמך הגיבור לנצח והנורא בנורותיך המלך היושב על כיסא רם ונישא שוכן על מרום וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקות באדוני לישרים נאווה תהילה בפי ישרים תתהלל דברי צדיקות תתברך ובלשון חסידים תתרומם קדושים תתקדש ומקלות ובבאות עמך בית ישראל ורינה יתנו שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך להלל כל ערש על כל דברי שירו ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך
ישתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש והשורץ. ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל העולמים. יתקדש ויתקדש שמי רבם, בעלמא נברא כראותה וימליך מלכותה, חייכון וביום יחון וחי כל בית ישראל ועלה בזמן קריב, ואמרו אמן. שמי רבם נברא פרח וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמן דקודשא בריחו, ללמין כל ברכתה שתילתה תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמא ואמרו אמן. Amen. Baruch Hu, page 149 or 340. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, כל אלוהיו כל ישבחוך וכל יאמרם קדוש קדוש וכל יום חסד כל יום מוציא חמה ממקומה למעלה, ופצועה מחדש בכל יום תמיד. אין כערכך בן זולתך, אפס בלתך ומדומה לך. אין כערכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, בן זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Eladon, page 151 or 342. אלאדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה. גדלו וטובו מלא עולם, דת ותבונה סובבים אותו. המתקהל על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה. זכות ומשול לפני חיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ובשכל. כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל. מלאים זיו ומפיקים נורא, נעזיבם בכל העולם. שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים במה רצון קולם. פר וכבוד נותנים לשמו, צהולה ורינה לזכר מלכותו. קרא לשמש ויזרח אור, והתקין צורת הלבנה. שבח נותנים לו כל צבע מרור, שבח נותנים לו כל צבע מרור, תפארת וגדולה. סרפים ואופנים, סרפים ואופנים
וחיות הקודש. דידידיי דדה דידידיי דדה דידידיי דידידיי תפארת עתה למנוחה ונקרנו שבת זה שבח של היום אשר יהיו מזמור שיר ליום השבת טוב לנו. תתברך מושיענו על כל שבע מעשה ידיך ועל מאור שעשית יפרוך הסלע. Page 153, תתברך צורים מלכנו מלכנו כולם אהובים כולם ברורים כולם אהובים כולם ברורים כולם גיבורים וכולם עושים עם הרצון כולם וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה בשירה וזמרה מברכים משבחים ומפארים ורצים ומקדישים וממליכים את שם המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא וכולם מקבלים עליהם על אור מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברורה ובנימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו ואופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת שרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו הולאל ברוך נעימות ייתן למלך חי וקיים זה מן הגמר ישפיעו קיבו לבד המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כבוד העשורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש עתיהון תאיר ונזכה כולנו מבלעו ברוך אתה אדוני יוצא המאורות והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו כי פועל ישועות אתה ובנו אכלת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך גדול סלע באמת להודות לך וליחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך
ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך בשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אני שמעתי שמחתי. קשרתם אותם יציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונעים ונורא ועד תוקם קובל וטוב יפה אבל זה ירן למה את אמת אלוהי עולם מלכנו צור יעקב מגן אישנו לתור ודור הוא קיים ושמו קיים וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת ודבריו חיים וקיימים נאמנים ונחמדים לעד ולעולמי עולמים על אבותינו ואלוהים. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אמותינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אמותינו יוצאנו צור ישועתנו פודנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך. עזרת אבותינו ואמותינו אתה הוא מעולם מגן מושיע לבניהם החיים כל דור ודור ברום עולם מושבך משפטך וצדקתך לבשרת השם. ממצרים גאלתנו אדוני ומתאבנים פדיתנו. ממצרים גאלתנו אדוני על זאת שבחו אהובים ורממו להם נתנו את זה. שיבחו. רם וניסה גדול ולעולם משפיל גמר לארץ. Page 158. רם וניסה גדול ונורא משפיל גאים ומגביה שפלים מוציא אסירים ופודה ענבים ועוזר דלים ועונה לעמו בעת שב המרב תהילות לאל עליון ברוך ומבורך משה ומרים ובני ישראל לך נשירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך בעלים אדוני מי כמוך נאמר בקודש נורא תהילות אוסף שירה חדשה שיבר גאולים בשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם צור ישראל קומה בעזרת ישראל וקדמך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Namidah, page 159 or 354. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון
גומל חסדים טובים, קונה הכל וזוכר חסדי אבות ואמהות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ואהבה, מלך חוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם, אדוני מחיים את אימת הרב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מקיים מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחי ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך מהעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מערום, ככתוב היד נביאך צבאות ולכל הארץ כבודו. אז בכל רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לעומת סרפים, לעומתם ברוך יומנו. ברוך כבוד אדוני ממקומך מכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב ימינו לעולם אין תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. בעינינו תראינה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך. על ידי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור. הללויה. הללויה לדור ודור. נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
לעובדך, 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 לעובדך באמת, וטהר ליבנו לעובדך, 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 לעובדך באמת, וטהר ליבנו לעובדך, 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 לעובדך Kadishalem, page 167 or 392, you may be seated. התקדש מרבה בעלמא דברה ככותב ימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיית רבתי ישראל ועגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינסה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודש הברכו לעדה מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמיר בן ואוהבים תתקבל צלותיהון ובאותיהון לכל ישראל קודם אבוהון די וישמעיה ואמרו אמן. שלמה רבה מן שמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל אמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Is there a Carly Klein somewhere here in the congregation? Carly, come up. Carly is going to be called up as Shabbat mitzvah, up to the Torah, just in a little while, and she will lead us in Seder Hotzat Torah, page 168 or 394 in Sim Shalom. Ein kamoha va'Elohim Adonai ve'en kama'asecha ma'aletecha malchut kol ha'olamim u'memshaltecha bechol
קודשה בריחו. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonai, Kadosh Shema. Gadol Adonai iti, uneromema Shemo yachdav. לך אדוני הגדולה והגדולה כי כל בשמיים ובארץ כל בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמנצח לכל ראש השורר שירה לכבוד התורה השורר שירה לכבוד התורה מפז יקרה זכה וברה זכה וברה מפז יקרה זכה וברה זכה וברה נאמן שמו בחר בעמו נאמן שמו בחר בעמו להיות לו לשמו להיות לו לשמו ומה נבחרה השורר שירה לכבוד התורה השורר שירה לכבוד התורה מפז יקרה זכה וברה זכה וברה מפז יקרה זכה וברה זכה וברה רבה נעימה תורה תמימה רבה נעימה, תורה תמימה, בתימא בתימא, הנה מאירה. השורר שירה לכבוד התורה השורר שירה לכבוד התורה מפז יקרה זכה וברה זכה וברה מפז יקרה זכה וברה זכה וברה רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדום רגליו קדושו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. You may be seated. Every year when we come to Parshat Chayei Sarah, we encounter anew the act of chesed, of love and kindness of Avraham towards his wife Sarah as he involves himself in all the rituals that are necessary to bring her to her burial place. All the things that he has to do in order to acquire a burial place and then to bury her. And this is the seed of all the rituals that have developed over many centuries in our Jewish tradition. Wise rituals that apply at the time of the death of a person, and all the rituals that have been
developed in order to bring comfort to the mourners. Something that is very central to Jewish communities throughout the ages and around the world, and certainly very central to our own community. And so each year we reflect on the importance, and we, I think, underline and emphasize the importance for a community such as ours of involving ourselves in this act of chesed and other acts of chesed, such as Bikur Cholim, being there, visiting and being there and supporting people in our community who are facing health challenges, who are ill and in recovery, or sometimes not in recovery, people who are on their way to their final stage in life. Very, very central and important that our community centers itself around those acts of chesed. What would a community be, a community like ours, without those acts of chesed and support and just being there for one another in times such as these? The Shabbat has been designated by the Jewish Theological Seminary as a Shabbat for Jewish wisdom, for comfort and renewal. And in congregations throughout the country, there are teachings and there's the highlighting of all these many, many ways in which we are to care for one another in our communities all around the world. And so the Shabbat, we're also marking this here at BJ as a Shabbat of chesed and healing and highlighting all those things. And we have the honor of inviting and hearing from Rabbi Melanie Levav, who will offer a Dvar Torah on Parashat Hayei Sarah. Rabbi Levav is an award-winning Jewish educator. She specializes in end-of-life care and conversations and brings this deep knowledge set to Shomer Collective as the executive director. Prior to Shomer Collective, Rabbi Levav served as director of PJ Library in New York, a program of the Harold Greenspoon Foundation. Rabbi Levav has held positions at the Marx Jewish Community House of Bensonhurst, the Mandel Center for Jewish Education at JCC Association, the American Jewish Joint Distribution Committee, and the UJA Federation of New York. She's an alumna of the Wexner Graduate Fellowship and was ordained as rabbi by the Jewish Theological Seminary. She's certified as a chaplain by Neshama, the National Association of Jewish Chaplains, and received her graduate degree in social work from Columbia University. Rabbi Levav serves on the board of Svara, a traditionally radical yeshiva, and is a member of the Professional Advisory Council of the Center of Pastoral Education at JTS, and we are honored to invite her and to hear her words of Torah. Shabbat Shalom. Thank you, friends and colleagues, for your invitation and warm welcome. I'm honored to share some words of Torah with you this morning. This morning, we're going to read Vayihu Chayei Sarah, 100 Shana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shanim, Shnei Chayei Sarah. Thus was the life of Sarah, 100 years and 20 years and 7 years. These were the years of Sarah's lives. This seems, at first glance, an odd way to count, calling our attention to the number, perhaps even placing some specific significance on it. Why not just say 127? Separating each digit calls our attention to the place value of each number as part of the whole. In second grade math, we learned that the value of a digit is its place or position in the whole number. Counting places value on what is being counted. By marking her age at her death, the Torah places significant value on Sarah's life. Sarah is the only woman in Torah whose age is specified at the time of her death, directing our attention to the ways in which the Torah counts her years. The repetition of the word year, shana,
piques the curiosity of traditional commentators, no surprise. Rashi explains that the separation of the numbers 100 and 20 and 7 represent 3 distinct stages of Sarah's life. A 7-year-old is not like a 20-year-old, and a 20-year-old is certainly not like a centenarian. Sarah was not the only one whose years were counted this way. Avraham and Yishmael's years also received this treatment. Sfat Emet, the 19th century rabbi of the Ger Hasidim, comments on the counting of Sarah's life as a way to call our attention to the preciousness of time, noting the holiness of time is only a potential. Time is made holy by the way we use it, by the way we search ever anew for holiness in the days and years that are given to us. His idea that time is made holy by the way we use it helps us to appreciate that our time is finite, and how much more so might we appreciate how we're able to use our time by reflecting on the ways in which we've lived over this past 3 years. How have we spent our time? How was our time spent when there were limits on our options because of our safety, because of our health, because of the value we place on life? Has there been a sense of healing as we've moved through this time? And how do we think about the ways we want to be spending our time now, recognizing the potential to be remembered by the way we lived, as was our biblical Sarah, by the way we spend our time? The fact that our matriarch Sarah is not given more time in this world troubled the rabbis. Today, we might assume that by 127 years old, her body had simply had enough. But the Torah records the death of Avraham, also found in this week's Parsha, at 175, and next week we'll read of the death of Yitzchak at 180. For the rabbis, Sarah's death at just 127 is quite problematic. They really want to know why she died when she did. Midrash offers an assortment of creative imaginings for the end of Sarah's life. In one telling, when Sarah learns of the near sacrifice of her son that took place in last week's Torah reading, her soul flies out from her body. Another suggests that when Satan hears what is happening on Har HaMoriah, he tells Sarah that Avraham killed Yitzchak, breaking her heart and causing her to die. The rabbis regard her death as premature and try valiantly to explain it, but their attempts at explanation, while creative, fall short. Sometimes death just is. Too often the question of why, or really why now, has no clear or satisfying answer. Immediately following the Torah's counting of the years of Sarah's life, we read of Avraham busying himself with the tasks loved ones do upon learning of a death. Batomot Sarah bekiryat Arba hi Hebron be'eretz Canaan vayavo Avraham lispod l'Sarah v'livkota. When Sarah died in Kiryat Arba, which is a place called Hebron in the land of Canaan, then Avraham came forth to lament Sarah and to cry for her. Lispod l'Sarah v'livkota. Avraham came to lispod, hesped, eulogize or lament, and then v'livkota bocheh, and he cried. In most of our contemporary experiences, I think it's fair to say that usually crying comes before the eulogy, maybe also during the eulogy, and surely after as well, but usually first. But here in the Torah, it's reversed. The Kli Yakar, a commentator from Europe writing in the 17th century, suggests that Avraham felt the loss of Sarah in increasing ways as time went on through her absence. He felt the absence of all the good of her life, and this is why crying came second, as her absence continued indefinitely. It makes me wonder if it came second because it continued on, his crying did, perhaps in the ways that we talk about and even pathologize prolonged grief. What's clear is that Avraham honored Sarah by lamenting her loss and by allowing himself the space in which to cry. The Torah continues, then Avraham got up from above the face of his deceased. Vayakom Avraham me'al pnei meto. He got up to purchase a burial plot. The Torah devotes 18 verses to detailing the process Avraham went through to buy the cave of Machpelah. The number 18 may be a coincidence, but its value, high, it's not lost on us. The amount of space given to describing the details of this most holy task ascribes it significant value, elevating the ways in which we spend time on this work. Taking care of the business of death lifts up the sacredness of life.
as this sacred community here has recognized through your participation in What Matters, caring conversations about end of life, through the work of your Chevra Kadisha. As you know well, this sacred task need not be limited to once a loved one has died, as it was in Sarah's case, taking care of the business. Anticipating our needs in death as well as in life, recognizing that our time is finite, can give our lives greater meaning. In counting the years of Sarah's life so unusually, Chayei Sarah provides us with a paradigm for how to talk about death, but also how to talk about life and grief. Toward the end of the reading, we see Yitzchak out for a walk one night, and we read of Rivka seeing Yitzchak for the first time, followed soon by Yitzchak bringing Rivka into the tent of his beloved mother Sarah after her death, where he takes Rivka as his wife. Vaye'ehaveha vayinachem Yitzchak acharei imo, and he loved her, and thus he found comfort after his mother's death. It almost feels like a storybook ending, the bereft son finding his match and loving her, and in so doing, finding comfort in his grief. Would that all of us find comfort and healing through love in our lives, not only romantic love, but self-love, platonic love, the recognition that in love, in deep connection, we may find comfort. Maybe that's what the Sfat Emet was getting at from telling us that the way Sarah's years were counted in the Torah should point us to the preciousness of life, the holiness of time, and the potential in using our time in holy ways, ways that connect us to others, ways that promote love, ways that ultimately bring us comfort and healing. Kei Nihi Ratzon, may it be so. Shabbat Shalom. Rabbi Levav. We now continue with a reading of the Torah, page 127. By coincidence, really, it's really stunning, right? Page 127 in Chumash Etz Chaim. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל הבו גודל אלו נתנו כבוד לתורה. יעמדו העולות לעלייה הראשונה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם. חיים כולכם היום. We honor on this special Shabbat the leaders of the Chevra Kadisha of Bnei Jeshurun that has been in existence for about 30-something years and has, I think, held the most sacred work of this community, really the most sacred work. And it's many, many people, anonymous people, people that we don't know who is part of the Chevra Kadisha. Over the years, many, many people that have done this sacred work, and we honor now the co-chairs and other leaders of the Chevra Kadisha, Sharon Anstey, Linda Golding, Susan Grodnick, Carol Gillis, and Rochelle Friedlich. And Chesed writ large. Chesed writ large. Yes, Chevra Kadisha and Chesed. Baruch Adonai Barach Le'adam Va'ed. אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני, נותן התורה. Amen. Go for it. Amen. Amen. Vayu hayei Sarah 100 שנה, ו20 שנה, ו7 שנים, שני חיי שרה, ותמה שרה, בקריית ארבע, היב חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, ויקום אברהם מעל פני ביתו, וידבר אל בניהם לאמור,
Yevitashav Anahi Imachem Tenu Li Ahuzat Kever Imachem Ve'ekbera Meti Milfanai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Besides wanting to thank the leaders of the Chevra Kadisha and Chesed, I just also, if you're a member of either Bikor Cholim, Chesed writ large, Chevra Kadisha, please rise just so we can acknowledge you as well. There are countless things that take place in this community in terms of Chesed, from visiting the sick to calling people who are homebound on Shabbat, before Shabbat in anticipation of Shabbat, to making a minyan in a house of mourning, or on Zoom in this time, to also ushering people in on Friday nights as mourners, to making calls. We make calls always on Shloshim, on the 30, bringing people to the doctor, bringing meals. I mean, countless ways, small touches, helping people move. So many ways that we have built into the community, ways of support. And one of the things we found also that is some people have a hard time asking for support. And when someone dies, we know how to do that. But when someone is ill or compromised, often it's hard to ask. And besides lifting up the chesed that we do as a community, we want to teach people also that it's okay to ask for support. That's why community is important, and we're here to do that. We've done countless things over the years with this incredible group of people, and our hope is ultimately that the committee is a structure to do that, but that also by having committees and these mitzvot at the center of the community, that we just get good at it, that we don't have to necessarily make it a committee to do it, and that through our relationships and through reaching out, that we can make that part of who we are, which I think is very much at the center of this community. We want to express our gratitude for all those who show up in those countless ways. And if you'd like to be involved, to also find one of the leaders of Shabbat. And I also just want to point to Billy DeStefano and Rabbi Shuli Paso in the back. Billy DeStefano is our life cycle manager, and Chesed something, her title is very long, but she's been with us, I think at this point, for 8 or 9 years, and has been at the core of making all this possible in the community. She's the person that people hear on the phone first if they call the office when they're in need, and Rabbi Shuli Paso, who oversees community engagement and supports Billy in her efforts. So we want to thank our staff also who make all this possible. Yasher koach to everyone. Yasher koach to everyone. Yasher koach. תעמוד, הרב מיכל שמחה, בת פייבל שלמה, וחנה לעלייה שנייה. Baruch et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vaya'anu v'nehei at Avraham le'morlo Shema'enu Adoni Nasi Elohim Mata Betelheinu Vivhar Kevarenu Kavor at Metecha Ish Mimenu at Kivro Leichlech Mimha Mifor Metecha Vayakom Avraham Vayishtahu la'am ha'aretz livnei. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. As we continue to read about the burial of Sarah, there is a flyer that was distributed that contains information about the cemeteries where members of our community
are buried, and where some of us have already made arrangements to, when our final time comes, to be buried at 120 in one of these places. One is in Beth Olam Cemetery in Brooklyn, and the other one is King Solomon Memorial Park in Clifton, New Jersey. I have all the information here. And it's always good to plan when we are healthy, when we are of sound mind, when we can make decisions, plan ahead, and hope to live a long and healthy life. Making plans early doesn't mean that these plans are going to be activated immediately. It means we take precaution, we let our loved ones know what our wishes are. When we are able to make those decisions, and if we change our mind later on, we'll tell them we changed our mind about this or that. But it's always good to have these important conversations early and to make these decisions. So please take a look at the flyer and think about it. יעמדו העולים והעולות לעלייה שלישית, we call to the third aliyah, those who mark a yortzeit this coming week. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamim, v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. V'daber itam lemor, im yeshed nafshechem likbor et meti milfanai, shema'uni ufiguli befron ben sochar, ve'yiten li emirat hamachpelah asher lo, asher bikzei sadehu bechasef maleh yinanali, v'tochachem lahuzat kaver, Befron Yoshev, Betoch V'nehet, Vayan, Ephron, Hahiti, and Avraham, Beoznei V'nehet, Lechol, Ba'e Shariro, Lemor, Lo Adoni, Shema'eni, Hasadeh Natati Lach, V'hamara Asher Bo, Lehanatatiha, La'enei b'nei ami, netati halach kevor metecha, v'yiztahu Avraham, lifnei am haaretz. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam natan b'tocheinu. Amen. Amen. And one more thing, on this Shabbat every year, we remind our community of the importance of contributing to the Hebrew Free Burial Society. So after Shabbat, if you can go to the website of Hebrew Free Burial Society, make a contribution there, it will make, this is a very, very important mitzvah, which is the burial of indigent Jews. People who don't have money for a burial. It's not cheap to acquire a burial plot. It's not cheap to pay for the services of a funeral home. It costs a significant amount of money. Some people don't have the ability, and some people don't have relatives who also can support those things. And so Hebrew Free Burial Society is there to make sure that every member of the Jewish community gets a dignified burial according to the Jewish tradition, and this is supported by the contributions of the community at large. Once again, Hebrew Free Burial Society. Shabbat ends at 5:17.
At 5:20, everybody's on their computer making a contribution. יעמדו העולים והעולות לעלייה הרביעית. Call to the fourth aliyah, all those who wish to recite the Mishaberach for someone who's ill, please come for the aliyah. Some may choose to remain and stand in their place and take a card with the name of, or the names of those in our community who are in need of healing. At the end of this aliyah, we'll sing the poem Rifat Siri. We usually sing the first stanza of 3. Rifat Siri is printed in the additional, with the additional materials that were distributed this morning. Find it, and we'll sing this beautiful little piyut that spells with the first letter of each stanza the word Refa, which means heal. Baruch Adonai mevorach leolam va'ed. Baruch Adonai mevorach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Amen. Vayedaber el Ephron באוזני המארץ לאמור, אך אם אתה לא שמעני נתתי, כסף השדה קח ממני ואקברת מתי שמה. ויען עפרון את אברהם לאמור לו, אדוני שמעני ארץ 400 שקל כסף ביני ובינך מהי ואת מיתך קבור. וישמע אברהם אל עפרון, וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חת. 400 שקל כסף עובר לסוחר. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Please rise for the Mishaberach. Mishaberach אבותינו אברהם יצחק ויעקב ואמותינו שרה רבקה רחל ולא יברך ורפא את החולים. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחזיקם ולרפאותם וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר החולים, וחזק את ידי העוסקים בצורכיהם. שבת היא מלזעוק ורפואה שלמה קרובה לבוא, השתבח עליו בזמן קריב, וכי יהי רצון ונאמר אמן. רפאת צירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. רפאת צירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. את ראשי שורך חלשי, ותן כוח לנפשי. את ראשי שור חלשי, ותן כוח לנפשי. פתח שער הרחמים, רם שוכן במרומים. פתח שער הרחמים, רם שוכן במרומים. עליו לך שמחה צדך, אין מרחם בלעדך. עליו דך שמחה צדך, אין מרחם בלעדך. אל חי רצה תפילתי, וחושה לעזרתי. אל חי רצה תפילתי, וחושה לעזרתי. במהרה דרכי
קרע לעם בן הגבירה במהרה תבהרה לעם בן הגבירה. May be seated. לעם בן הגבירה, to the people, the descendants of the Gevira is Sarah, our matriarch Sarah. יעמדו שרליה בת משה ואלקה ופסח משה בן יצחק וחווה לעלייה חמישית. No. I'm sorry. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Vayakam hasadeh. Oh God, I lost the place. I'm sorry. Vayakam hasadeh Ephron. Asher b'machpelah, asher livnei mamrei hasadeh v'hamara, asher bo v'hol ha'etz, asher basadeh, asher b'chol gevulo saviv. LeAvraham, LeMikna, Liene b'nei chet, v'chol ba'ei shar iro. V'acharechen kavar Avraham et Sarah ishto el ma'arat sadeh hamachpelah al pnei mamre chiv Hebron ve'eretz Canaan vayakam hasadeh. Wait, up here. V'hamara asher bo leAvraham le'achuzat kaver me'et b'nei chet. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten ha'torah. We want to give a warm welcome to Aaron Levin, our Marshall Meyer Fellows parents, Sarah Lynn and Paul, who came this week from California to be here for Aaron's senior sermon at JTS, which was on Wednesday, and Aaron gave a beautiful, beautiful, powerful sermon and acknowledged how challenging he was in high school. So maybe his parents got a little extra love and recognition, but we're so glad to meet you and have you here with us this Shabbat, and receive much nachas from your son Aaron, who has been a beloved member of our team and has taught incredible Torah here, and we know is going to be a beautiful, powerful rabbi as he becomes ordained in the spring. Welcome.
Welcome. תעמוד משפחת בת המצווה לעלייה השישית. But the white socks with the short pants. He's his own guy. Baruch hu et Adonai HaMorach. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai HaMorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim. V'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'Avraham zaken ba'bayamim. Adonai berach et Avraham bakol vayomer Avraham elav zikan beito hamoshel bechol asher lo simna yadecha tachat yirechi v'yashbiacha Adonai Elohei hashamayim ve'Elohei haaretz Asher lo tikach isha livni mibnot haknaani asher anochi yoshev bekirbo ki el artzi vel moladati telech velakachta isha livni liyitzchak. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher natan lanu Torah temet b'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Tamon, 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 Bachura bat hamitzvah, Chaya Adina bat Ilan Yehudit, V'lev Yisrael, La'aliyah Shvit. Baruch et Adonai HaMvorach. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMvorach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Vayomer elav ha'eved ulai lo toveh ha'isha lalehet acharai el ha'aretz hazot ha'ashev ashiv et binha el ha'aretz asher yatzata misham. Vayomer elav Avraham hisham merlecha pentashiv et beni shama Adonai Elohei hashamayim asher lakahani min beit avi umeretz moladati vasher tibeli vasher nishbali lemor lezaracha etain et haaretz hazot hu ishla malacho lefanecha velakachta isha livni misham ve'im lo toveh ha'isha lalechet acharecha ve'nikita mishvuati zot rak epeni lo tashev shama vayasem ha'eved et yado tachat yerech Avraham adonav vayishav alo al hadavar hazeh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'hayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Please rise. Yitkada yitkada Shem Berabah Ve'amad Yirach Yirutei Ve'amlich Malchutei V'chayechonu
ידך בית ישראל בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן יהי שמי רבם לבורך לעולם עולם ועלמיה יתברך וישתבח ויתפאר יתרומם ויתנשא ויתהדר יתעלה ויתהלל שמי קודשה ברכו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירת בעלמה ויאמרו אמן. May be seated. יעמוד יקון בנימין בן ניסן ישראל ושרה רבקה מפטיר. Baruch et Adonai Baruch. Baruch Adonai Baruch le'olam va'ed. Baruch Adonai Baruch le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayomer Elav ha'eved ulai lo toveh ha'isha lalechet acharai al ha'aretz hazot ha'ashiv et bincha al ha'aretz asher yatzata misham. Vayomer Elav Avraham hishamer lecha pentashiv et beni shama Adonai Elohei hashamayim asher lakahani mi beit David umeretz moladati vasher tiberli vasher nishbali lemor lezarcha etain et haaretz hazot hu yishla malacho lefanecha velakakta isha livni misham ve'im lo toveh ha'isha lalechet acharecha ve'nikita mishvuati zot rak et beni lo tashev shama vayasem ha'eved et yado tachat Yerech Avraham Adonav Vaishav Lo Al Hadavar Hazeh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chai olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Please rise. יעמדו העולים, העולה והעולה להגבהת ולגלילת התורה. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. You may be seated. We were supposed to have the pleasure of having Carly's grandfather Barry, who actually was Carly's tutor and also Noah's tutor in his bar mitzvah, to read and chant the Haftarah. He was not feeling well last night. We wish him refuah shlema. He's watching now in the live stream and participating virtually in his granddaughter's bat mitzvah. So Uncle Eric steps in now to chant the Haftarah, which is found on page 143. 143 in Chumash Et Chaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratza v'divreihem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah v'Moshe avdo u'v'Yisrael amo u'v'nviei hamed v'tzedek. והמלך דוד זקן בא בימים
ויכסוהו בבגדים ולא ייחם לו, ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדוני המלך נערה בתולה, ועמדה לפני המלך ותהי לו סוכנת, ושכבה בחיקך וחם לאדוני המלך. ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל, וימצאו את אבישג השונמית, ויביאו אותה למלך. והנערה יפה עד מאוד, ותהי למלך סוכנת ותשר תהו, והמלך לא ידע. ואדוניה בן חגית מנסה לאמור, אני אמלוך, ויעש לו רכב ופרשים 50 איש רצים לפניו. ולא עצבו אביו מימיו לאמור, מדוע ככה עשית? וגם הוא טוב תואר מאוד באותו ילדה אחרי אבשלום. ויהיו דבריו עם יואב בן צרויה ועם אביתר הכהן, ויעזרו אחרי אדוניה. וצדוק הכהן ובניהו בן יהוידע ונתן הנביא ושימי וראי והגיבורים אשר לדוד לא היו עם אדוניהו. ויזבח אדוניהו צאן ובקר ומרי עם אבן הזוחלת אשר אצל עין רוגל, ויקרא את כל אחיו בני המלך ולכל אנשי יהודה עבדי המלך. ונתן הנביא ובניהו ואת הגיבורים ואת שלמה אחיו לא קרא. ויאמר נתן אל בת שבע אם שלמה לאמור, הלא שמעת כי מלך אדוניהו בן חגית, ואדוננו דוד לא ידע. ועתה לכי יעצך נא עצה, ומלתי את נפשך ואת נפש בנך שלמה. לכי ובואי אל המלך דוד, ואמרת אליו, הלא אתה אדוני המלך, נשבעת למדך לאמור, כי שלמה בנך ימלוך אחריי, והוא יושב על כיסי. ומדוע מלך אדוניהו? הנה עודך מדברת שם עם המלך, ואני אבוא אחרייך ומילאתי את דברייך. ותבוא בת שבע אל המלך החדרה, והמלך זקן מאוד, ואבישג השונמית משרת את המלך. ותיקוד בת שבע ותשתחו למלך, ויאמר המלך מלך. ותאמר לו, אדוני, אתה נשבעת באדוני אלוהיך לאמתך, כי שלמה בנך ימלוך אחריי, והוא ישב על כיסי. ועתה הנה אדוניה מלך, ועתה אדוני המלך לא ידעת. ויזבח שור ומרי וצאן לרוב, ויקרא לכל בני המלך, ולאביתר הכהן וליואב שר הצבא, ולשלמה עבדך לא קרא. ועתה אדוני המלך עיני כל ישראל עליך, להגיד להם מי ישב על כיסא אדוני המלך אחריו. והיה כי שכב אדוני המלך עם אבותיו, והייתי אני ובני שלמה חטאים, והנה עודנה מדברת עם המלך, ונתן הנביא בא. ויגידו למלך לאמור, הנה נתן הנביא
ויבוא לפני המלך וישתחו למלך על אפיו ארצה. ויאמר נתן אדוני המלך אתה אמרת אדוניהו ימלוך אחריי והוא ישב על כיסי. כי ירד היום ויזבח שור ומריב צאן לרוב ויקרא לכל בני המלך ושרי הצבא ולאביתר הכהן והנם אוכלים ושותים לפניו. ויאמרו יחי המלך אדוניהו ולי אני עבדך ולצדוק הכהן ולבניהו בן יהוידע ולשלמה עבדך לא קרא. אם מאת אדוני המלך נהיה הדבר הזה ולא הודעת את עבדך מי ישב על כיסא אדוני המלך אחריו. ויען המלך דוד ויאמר קראו לי לבת שבע ותבוא לפני המלך ותעמוד לפני המלך. וישבע המלך ויאמר חי אדוני אשר פדת נפשי מכל צרה כי כאשר נשבעתי לך באדוני אלוהי ישראל לאמור כי שלמה בנך ימלוך אחריי והוא ישב על כיסי תחתי כי כן אעשה היום הזה. ותיכוד בת שבע אפיים ארץ ותשתחו למלך ותאמר יחי אדוני המלך דוד לעולם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם כי המלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי בית חיינו ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ומלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגר ליבנו. על כיסאו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכפר לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Yasher Koach. Yasher Koach, Uncle Eric. Carly will now offer words of teaching from as a Devar Torah on the Shabbat of Parshat Chayei Sarah. Okay, go for it. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you all for being here today. It is amazing to see so many important people in my life all here in one place. I want to start off by saying that although my Torah portion is called Hayei Sarah, or the life of Sarah, the portion focuses more on Sarah's death than life, and more specifically, how her death affected the people who loved her. When Sarah dies, Abraham, Sarah's husband, decides that their son Isaac needs a wife. Abraham tells his servant to find his son a wife from his native land, where there is still family living there, and gives him general instructions as to how to find a wife. The servant will know that he has found the right woman because God will send an angel with him, and there will be no doubt that this is the right woman. Now here's the interesting part. The servant responds to Abraham and says, "What if I find the woman there and she doesn't want to come?" Abraham replies and says,
If somehow the woman doesn't want to come, you will not be bound by your vows to me. If you look at stories of women in the Bible, you will find many stories of women who are strong and confident, but rarely see women being given this kind of choice. It's also interesting that the servant suggests that the right woman for Isaac will be a self-confident woman who makes her own decisions and is not just a passive person in this story. The servant goes to the city of Nahor and waits there at a well to give water to his camels and prays to God that the right girl will be there. And miraculously, he finds the perfect woman who shows kindness to him and is from the right family and is single and beautiful as well. He meets her, and she helps give water to his camels, and she takes him home to meet the family. The servant asks the family if Rebekah will go back with him to marry Isaac. The family is happy about this. Almost as an afterthought, the family says, "We must ask her first if she wants to go." And she says happily, "Eilech, I will go." Rebekah has many qualities that I admire. First off, she is kind and willing to help anyone in need, even if they are complete strangers. Just like when Abraham's servant was asking for water for his camels, and she offered to help him, a complete stranger without any ulterior motive. There are two other stories about Rebekah that I think make her special. In the first story, we learn about Rebekah's pregnancy. She has tried for 20 years to get pregnant, and eventually Isaac prays to God for Rebekah to have a baby. God does help her to get pregnant, but this is a very difficult pregnancy. She's carrying twins, and they seem to be fighting with each other inside of her body. She is so upset and in such pain that she pleads with God to help her. God speaks to her and tells her that there is a reason for her pain. God tells her that two great nations are in her womb. They will fight, and the older shall serve the younger. The language of the story is unusual for the Bible. The text says that Rebekah went to seek God, and after she prays to God, it says that God spoke directly to her about the twins inside of her. The ancient and medieval rabbis couldn't imagine that a woman could talk directly to God, nor that God would talk directly to her. In their commentaries, in the Midrash and in the Rashi, they found ways around it by suggesting that there was some intermediary, like a prophet, who relayed God's words, but the text is pretty clear that God spoke directly to Rebekah. What Rebekah is probably most famous for is when she helped her younger son Jacob trick her own husband into giving Jacob the birthright instead of her older son Esau. This is a great example of Rebekah taking things into her own hands to deal with the problems or circumstances in her life. After hearing this story, you might question if this was a great thing for Rebekah to do. This makes Rebekah even more interesting to me. That might sound weird, but let me explain. A lot of times we think of people in the Torah as angels, but they are humans just like us. Rebekah was committed to doing what she thought was best to secure the birthright for her younger son Jacob, and she was willing to do whatever it took to accomplish that and to accept the consequences. We may disagree with how she did it, but it is clear that she is doing what she thought God wanted when he told her the older shall serve the younger. It takes courage to do something that you think is right but others might not agree with. Not only do I admire Rebekah, but I see her in women in my life. Rebekah doesn't just sit around and let things happen. My mom also has this quality. Whenever I complain, which is a lot, my mom doesn't just sit around, but she helps me find a solution to my problem. She's always willing to do whatever is needed to solve the problem. Not only does she help me when I have a problem, but she inspires me to make change. For example, my school has a dress code, and my friends and I believe it's sexist and wrong, and I'm always complaining to my mom about it. She listens to me and inspired my friends and me to start a petition to change it for my classmates. I know it doesn't always seem like it, but I'm glad I have a role model like you to set an example for Noah, Margot, and me. Something special about my process to become a bat mitzvah is that my tutor was my grandfather, who we call Zadie. I never met my grandmother, whose other grandchildren called Bubby. She died before I was born, but I still feel a connection to her because I'm named after her. My Bubby's name was Carol, spelled C-A-R-Y-L. So when you switch the Y and the L, you get my name, Carly. Throughout this process, I've gotten to learn so much more about my Bubby. I've gotten to hear what she was like from both my Zadie and from my mom. I've heard many stories, and from what I've heard, it seems like she had many traits in common with Rebekah. Just like when Rebekah offers to give water to Abraham's servant and camels, my Bubby was always willing to put others first and help those in need.
For example, she was known in her community for inviting people to her home who didn't have anywhere to go for a holiday. Just like Rebecca, my Bubby was a strong, independent woman. She was also a strong feminist. A great example of this is that when she and my grandfather were talking about getting married and getting a ring, she told him he should just get her a watch because that would be more useful. No one could tell her what she should be doing as a woman, a person, or as a Jew. As someone who carries her name, I hope to be able to demonstrate some of my Bubby's qualities and honor her memory through my actions. Thank you all for being here, and Shabbat Shalom. Asher Koach, please rise. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov Imotenu Sarah Rivka Rachel Leah. May the one who blessed our ancestors bless Carly, Chaya Adina Bat Ilana Yehudit V'Lev Yisrael, who has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of her desire to live a worthy Jewish life. Carly, your arrival into this world brought much healing and joy to your family. When you were named for your Bubby, Carol, Zichrona Levracha, it was not unclear who you would become. But there is no doubt that you carry on her legacy. This process of preparing to become a bat mitzvah has granted you precious time with your Zaidi and the gift of learning more about your Bubby, who not only emulates many characteristics of Rivka, but whose attributes you embody at your essence. You are a strong young woman and not afraid to speak out, while also being deeply sensitive, empathetic, and attentive to other people's needs. May God bless you, Carly, with honoring the past and your ancestors, while paving a road for the future that is your own, giving you the space to unfold the totality of your being and whom God put you on this earth to be. Rivka said, Elech, I will go. And you too, Carly, are someone who is not only on the go, balancing out a busy life with grace and calm, but you are always looking for a new place to travel. You are always up for an adventure. May God bless you on all the journeys you take in your life, whether spiritual or physical. May you have confidence to trust your intuition and the moral compass, and may you have courage to go against the grain when the moment demands it. Like Rivka, may you have the audacity to call out to God in times of need, and the humility to know that you don't have to do it all alone. Just like you saw your Bubby's attributes in this week's parasha, so too may you find yourself in the Torah, and the Torah in you, as a guide and a mirror that awakens questions and soul-searching and a vision for a holy life. With all your blessings you have received, Carly, you are also awake to the brokenness and inequality in the world. And in your typical Carly way, you don't just look at a problem or a challenge, you attack it with persistence and commitment, and that is what you've done with your mitzvah project to make a difference with food insecurity in our city. May you continue to open your heart and hands to bring your own tikkun, your own healing, to do your part in making the world a more perfect, dignified place. You are well on your way. May God continue to be with you and in the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in body and spirit and wisdom and humility and the love of all creatures and faithfulness and courage, surrounded by your beloved family. And may you always be regarded as gracious and wise in the eyes of God and all humanity. Yivarchech Adonai v'yishmerech, Ya'er Adonai panav eleich v'yichunek, Yisa Adonai panav eleich v'yasem lach shalom. Continue now with the Birkat HaChodesh, the announcing of the new month of Kislev, which will start this coming week.
I invite you to turn to page 178. 180. Sorry, page 420. It's page 180. 418 in Sim Shalom. 180 Lev Shalem, 418 in Sim Shalom. As we approach the month of Kislev that will bring us the beautiful holiday of Hanukkah, we pray that we may be able to see the light in the darkness of our soul, in the darkness of the world, to see and perceive the light and to help make it grow, to have the blessing and the inspiration to see the light increase in the dark, that we might, as the temple was rededicated, we might rededicate the holy places in our lives, the places of love and justice and democracy and truth. We might rededicate ourselves to make those things and to establish them in a firmer ground in our world. Page 180, we pray together. May it be your will, Adonai, our God and God of our ancestors. Grant that this coming month bring us goodness and blessing, and bestow on us a long life, a life that is peaceful, a life that is good, a life that is blessed, a life with proper sustenance, a life with physical vitality, a life conscious of heaven's demands and weary of sin, a life free of shame and reproach, a life of abundance and honor, a life of Torah, conscious of heaven's demands, a life in which the worthy desires of our hearts are fulfilled. Amen. מי שעשה ניסים לאבותינו, מי שעשה ניסים לאמותינו, וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב, יקבץ נידחנו מארבע כנפות הארץ. חברים, כל ישראל, ונאמר אמן. ראש חודש כסלו יהיה ביום חמישי ויום השישי הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. ראש חודש כסלו יהיה ביום חמישי ויום השישי הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל לחיים ולשלום, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, ונאמר אמן. Carly will lead us in Seder Achnasat Torah, page 183 or 422. Yeah, hallelujah, et Shem Adonai, ki niskav Shemo levado. Vayarem kedeam, teila lecho hasida libnei Israel. Am keruvo, hallelujah, hallelujah. Mizmor leDavid nehavu Adonai b'nei, havu Adonai kavod va'oz, havu Adonai kevod shemo, ishtachavu Adonai behadrat kodesh. Kol Adonai al hamayim el hakavod irim, Adonai al mayim rabbim. Kol Adonai ba'koach, Kol Adonai behadar, Kol Adonai shover arazim, Vaishaber Adonai et arzeh al Lebanon. וירקידם כמו עגל, לבנון וסריון כמו בן רעימים. Kol Adonai חוצב להבות אש, Kol Adonai יכיל
חומות ובחלו כולו מרכבות. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר דרכיה, דרכי נועם בכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. Please remain standing. We'll continue with Chatzi Kaddish, page 184 or 428 in Sim Shalom. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ביעלמה דברה קילותה והמליך מלכותה, בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יש שמי רבה מברך, לעולם ולעלמי היה, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה, ברכו לאלה מן כל ברכתה ושיעתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. Yamidan, page 185 or 430. Baruch atah Adonai Eloheinu, Elohei Avotenu Imotenu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el HaGadol HaGibor HaNorah, El Elyon, Loel Chasadim Tovim, וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גורל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מהדרך חוזר פוקד ומשיח מגן. ברוך מגן רב ופוקד צרה. הגיבור לעולם אדוני מחיה מתים אתה, רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו, דשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומידו מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישוע, ולמענתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני לחיי המתים. נעריצך ונקדישך כסוד, שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלוא, כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו לעומתם, ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומו הוא יפן ברחמים, ויחון עמם יחדים שמו, ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה
שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך על לעולם לא אהיב ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Shalom, page 203, you may be seated. 506 in Sim Shalom. Amen. אמן. יש מרבה מברה, לעלם לעלם ועלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם קודשה בריחו, לאל אמין כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמה ואמרו אמן. כמה צרות תנועות לכל ישראל קודם אבון ושמעיה ואמרו אמן. וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. אלוהינו 204 or 508.
אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו, נודד אלוהינו, נודד אדוננו, נודד מלכנו, נודד מושיענו, ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו, אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו, אתה הוא שהתירו אבותינו לפניך את כל השמים. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Those who are in mourning and those who mark a yortzeit are invited to remain standing. Rosh Kaddish is on page 207 or 512 in Sim Shalom, and those who are saying Kaddish on Zoom are now invited to unmute. Yitkadal v'yitkadash Shemei Rabba. בעלמה דברה קירותה וימליך מלכותה בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לאל אמין כל ברכתה ושירתה תוש בכתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Amen. Mazal tov to Carly, her family, or her loved ones, her grandfather who is not able to join us but is following on live stream, and on this special Shabbat of Carly's Bat Mitzvah. We'd like to offer condolences on behalf of the entire community to Adria Bloom and her mother Lori Briggs and the death of Adria's father Todd Bloom, to Judy Gordon and Craig Soffin, their daughter Andrea, their grandchildren Hunter, Wyatt and Caitlin, on the death of Judy and Craig's son-in-law Jeremy Edwards, to Meredith Berkman and Daniel Mintz, their children Noah, Caleb, Avital and Yael, and their entire family, and the death of Meredith's father, Charles Berkman. Everybody's invited to Kiddush on the 3rd floor, and sometime after we've got some food and drink, we have an opportunity to learn with Rabbi Melanie Levav. We'll expand on the meaning of Chaye Sarah as a Shabbat that opens the opportunity to involve ourselves in the work of consolation and healing. So Rabbi Levav will be leading a learning session. Just pay attention. At some point we'll make an announcement and we'll direct people who wish to participate. Arvit and Havdalah this evening will be on Zoom at 5:25 p.m. Just one more word about this special Shabbat. On the back of that flyer that says Shabbat Chaye Sarah, there are a number of opportunities in which you can involve yourself as a member of our community, even if you're not a member of our community, to do Birkur Cholim, participate in the Chevra Kadisha, Shabbat Connections, all the things that Felicia mentioned before. They're all
listed in here. In addition, we have a wonderful social worker as part of our staff. She's also working at Dorot. Her name is Jane Blumenstein. She was going to be here this morning, but she was unable to join us. But she's another wonderful resource for all those of us who are in need of support. Jane is there for us and has been for many, many people. I want to say a word of thank you to Valerie Gerstein, who is on the advisory board of the Center for Pastoral Education at JTS. And the Center for Pastoral Education, JTS, has been organizing this special Shabbat of renewal and comfort throughout the country in all sorts of congregations. And she's been very helpful in helping us to bring this Shabbat together, all these things that we've done and that we're doing together. A couple of other things. Tomorrow, November 20th at 1 p.m., Minyan is at 9:30. At 1 p.m., an opportunity to learn with a great teacher, Rabbi Yedidia Sinclair from Israel, who will be teaching about the Shabbat of the land, which is a work of Rabbi Abraham Isaac Cook, reflections on Rabbi Sinclair will go into reflections on that important book, which we explored during the time of Shemitah last year, but now it's 4 sessions beginning tomorrow with Rabbi Sinclair. We have tomorrow also a day of service for asylum seekers that we are doing together with Temple Shaarei Tefillah on the east side, and you can join BJ and other members of the Synagogue Coalition on the refugee and immigration crisis, Manhattan Together, local churches, New York City faith-based organizations to support the migrant asylum seekers arriving in our city each day by the hundreds and maybe thousands, most of them from Venezuela, trying to find a place to live with dignity. By the way, I was talking to my father in Argentina. He told me that there's thousands and thousands of Venezuelans in Argentina escaping a situation of a country that is collapsed. 800,000. 800,000. In Buenos Aires. So, we have to do our part to help people who come, looking to breathe some air, some freedom, some economic opportunity, and some dignified life. So that's tomorrow at 1 at Shaarei Tefillah. This week is Rosh Chodesh, as we just announced, Thursday and Friday, Thanksgiving Day. So Minyan will be on both days, Thursday and Friday, in person and also on Zoom at 9:30. We're trying to support West Side Campaign Against Hunger in their effort to provide holiday meals, Thanksgiving meals to thousands and thousands of New Yorkers who can't afford a wonderful meal, and particularly a Thanksgiving turkey. So please donate to the West Side Campaign Against Hunger Turkey Challenge, and it's on the BJ's collection page today. What is the BJ collection page? Anyway, to ensure, I think probably on the website after Shabbat. So remember, Hebrew Free Burial Society and also West Side Campaign Against Hunger to support this important effort. Another couple of quick things. 2 weeks from tomorrow, we have the opportunity to gather together with other communities, Hadar, Shivat Maharat, the Shalom Hartman Institute, the JCC, and other congregations to celebrate the launching in English of a Hebrew book called Dirshuni, which is a book of women's midrashim, traditional women's midrashim, that has been a translated book that came out in 2009 by Tamar Biala, collected all these incredible writings, and she will be presenting here together with a panel of important leaders, women's leaders, and Felicia will be moderating the panel. That will be December 4th, Sunday, December 4th at 2 p.m. here. Find all the information on the website. And lastly, I'd like to give a warm welcome to Rabbi Arik Asherman. Where is Arik? He's back there. Arik Asherman has been for many, many years working in Israel on Rabbis for Human Rights, and now he started a number of years ago his own organization
trying to fight for human rights, particularly in the occupied territories, in East Jerusalem, the occupied territories, to bring a halt to house demolitions, to land grabs and other excesses committed in the name often of Torah and of Judaism, terrible things that are done to Palestinian inhabitants in the West Bank. And Arik has been courageously leading the effort to preserve dignity, to preserve human rights, and particularly now, I mean, difficult times are coming when Itamar Ben-Gvir and Bezalel Smotrich and people like that, who are really, really Jewish supremacists and far-right leaders, are bringing their now leadership into the government of Israel, and very tough times are ahead, and Rabbi Arik is doing really heroic work. He will be giving a presentation tomorrow. Is it tomorrow, Arik? Tomorrow at 4? December 4th. December 4th at 4 p.m. What time is it? 1 p.m. December 4th at 1 p.m. I got it wrong. At Paul and Michelle Grobman's house. If you'd like to participate and to hear Rabbi Arik's presentation, please find him at Kiddush. Can you go to Kiddush? And people find him. He's very tall, so you'll see him. And he will be there to let you know of his work, and also if you want to participate in that presentation on December 4th. And he is doing this really in the name of Torah, of the Torah of peace and pleasantness and justice. And I think in preserving the soul of Israel and of the Jewish people. So, Yeshar Koach to Rabbi Kasherman for his work. We now invite Carly to lead us in Adon Olam on page... And Margot. And Margot. Margot's bat mitzvah is next week. You're all invited to come. Page 211 or 514 in Sim Shalom. Adon Olam Asher Malach B'terem Kol Yetzir Nivra Nasa V'hefsa Kol Azai Malach Shamoni Kra Ve'acharei Yichotcha Kol V'ado Torah Ve'hu Haya Ve'hu Hoveh Ve'hu Yiyeh B'tifera Ve'achad Ve'im Sheni להמשיל לו, להגבירה, Ve'li Reshit Ve'li Tachlit Ve'lo Ha'oz Ve'hamizra Ve'hu Eli Ve'chai Goli Ve'tzor Heli Ve'yitzara Ve'hu Nisi Umanos Li Ve'yakosi Biyomi Kra Ve'ya'ado Afkid Ruchi Ve'ishan Ve'a'ira Ve'im Ruchi Ve'viati Adonai Li Ve'lo Ira. Yeshar Koach, all the children under the talit, Margot. Carly, you can come too. All the cousins who are under bar bat mitzvah. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום, ויעשה לך שלום,
שלום וישם לך שלום 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 וישם לך שלום Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Join us for Kiddush.